குழந்தை அழுதாலே பாலுக்கு தான் அழுதா? இஸ் இட் ஒன்லி ஃபார் த ஃபீட்? Not exactly, not every time also. அவங்க சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்துட்டு டாக்டர் குழந்தை அழுதுச்சு தூக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் வந்து இங்கே வந்தோடனே பேபி நார்மல் ஆயிடுச்சு. தே வாண்ட் ஜஸ்ட் a ஸ்மால் ட்ராவல். அது கூட பண்ணி பாருங்கள், பேபிஸ் வில் செட்டில். How important is the neurodevelopment and tactile stimulation for the baby உங்களை பொறுத்த வரைக்கும்? Since the birth, the mother should know what are the things should be done to the baby. So many mothers like அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த இனிஷியல் இருக்கிற ஃபியரும் வந்து அதுலேருந்து குறையும், எஸ்பெஷலி ஃபர்ஸ்ட் மதர்ஸ். நாட் கொலிக்கி பெயின் இஸ் த ஒன்லி ரீசன் they cry. That's the only language they know. சோஷியல் மீடியா அண்ட் இன்டர்நெட் பீங் அவைலபிள், யார் வேணால் எங்கே வேணால் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அது கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கிறாங்களா, தப்பான இன்ஃபர்மேஷனா, கரெக்டான இடத்துல போய் தான் கைடன்ஸ் கேட்டுக்கிறாங்களா? It is from where you are seeing, from whom you are getting the information. That is also equally important. What else do you expect a mother to do? They have to spend time and they should know more things about it. Once they left the hospital doesn't mean like baby will start on their own. Like they can also be a part of it. சில நேரம் குழந்தைங்களை காரில் வச்சுட்டே சுற்றுவாங்க, அதெல்லாம் ஓகேயா? Not exactly, but once in a while. நான் பால் கொடுக்காட்டி குழந்தைக்கு கெட்டது, குழந்தைக்கு ஏதோ ஆக போகுதுன்னு நம்ம நினச்சாலே the milk secretion will not happen. How is it about demand feeding? Like குழந்தை அழுதா பால் கொடுத்தா போதும் அப்படி இருக்கா? ஒரு பாப்பா அழுது அதுக்கப்புறம் நம்ம breast feed பண்ணுறப்ப they are in an angry mood. They won't take the right feed. Hello everyone. Here in Ashok Nagar, Bloom Life Healthcare Center, we've started this new concept of baby spa. So when we start something new, I think we've started with physiotherapists who are going to train the babies for tactile stimulation, neurodevelopment-க்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இனிஷியல் ஒரு 6 months old babyலேருந்து 15 months old baby வரைக்கும் we are going to do some activities with the babies. So when we are starting something new, we would, that too with babies, நிறைய பேருக்கு பயம் இருக்கும். So I want, as a pediatrician, I've invited Dr. Kaushik, who is a pediatrician at Bloom Life Hospital, to give us inputs about what we are trying to do and how important that will be for the baby. So welcome Dr. Kaushik. So இது வந்து neurodevelopment we've started, but how important is the neurodevelopment and tactile stimulation for the baby உங்களை பொறுத்த வரைக்கும்? Neurodevelopment generals இது தேரி வந்து பேரண்ட்ஸ் இருக்கிற வந்து it is only for special babies or high risk babies. It is not like that. Any babies, like since the birth, the mother should know what are the things should be done to the baby in the form of various way, like either in the form of tactile stimulation by massaging the baby. அவங்கள மதர் வந்து அந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணி ஸ்ட்ரோக் பண்ணுறப்ப தட் கிவ்ஸ் மோர் சென்சரி ஸ்டிமுலேஷன் டு த பேபி அண்ட் சம்டைம்ஸ் தட் கிவ்ஸ் குட் ஸ்லீப் டு த பேபி. ஸோ மெனி மதர்ஸ் லைக் அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த இனிஷியல் இருக்கிற ஃபியரும் வந்து அதுலேருந்து குறையும். ஹவு டு ஹேண்டில் த பேபி வித் கான்ஃபிடன்ஸ், எஸ்பெஷலி ஃபர்ஸ்ட் மதர்ஸ், ஹவு டு ஹோல்ட் த பேபி, whether I will slip the baby. So when they spend more time with the baby and doing all these things, their confidence levels also develop. In the same way, it can be in any form. ஜென்ரலாக வந்துட்டு ஆல் பேரண்ட்ஸ் வில் சே லைக் பேபிஸ்க்கு வந்துட்டு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மட்டும்தான் தெரியும். தட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி ட்ரூ. பேபிஸ் வில் ஹேவ் ஹை கான்ட்ராஸ்ட் கலரை மட்டும்தான் அவங்களால இனிஷியல் டேஸில் வந்து பர்செப்ஷன் பண்ண முடியும். தட் ஒயிட் அண்ட் பிளாக் இஸ் அ ஹை கான்ட்ராஸ்ட் கலர். வி சே தட், பட் தே மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். தே நோ that babies can see only black and white. It is not like that. Any bright colors, any high contrast colors can be seen, but it should be closer to the baby, ideally 20 centimeters. So it can be touch, it can be color, it can be voice, like mother talking to the baby, even singing, or any form. It can be a stimulation. Why we are doing all these things abdina, it keeps more bonding and it will be psychologically the baby will be more good. And not colicky pain is the only reason they cry. They cry, that's the only language they know. If they want to play with you, if they want to spend time with you also, they will cry. It is, we have to understand that scenario as well. So crying is not always colic. There is a definition for colic. It can be colic also, but even for any other thing also, like we have observed like mothers who have spent this tactile stimulation with the baby, other kind of stimulation with the baby, have less type of this cranky pain or incessant cry. And coming to other thing, this neuroplasticity theory is there. Like up to 3 years of age, the babies, kids generally have a more neuroplasticity. It will be toward the life, but more toward the first 3 years of age. As the brain grows faster these 3 years. So, நம்ம அப்போ அவங்கள எது ட்ரைன் பண்ணாலும் they will be more adaptable. And another thing, there more synapses will be formed. That helps in the brain growth as a complete.
not only in circumference, not only in only the length or weight. It as a whole, the brain inner growth is also is completed with that one simple thing. I mean, brain growth அப்படின்னா it's like you're talking about particular exercise மாதிரி சொல்றீங்களா, which will improve the synapse. Yeah, snaps comes in every way, not only through exercise, it's through the all type of stimulations. So what are the stimulations you mean to say? Visual, tactile, hearing, and Hearing, then touch especially. So toys, olfactory, smell. yes, everything comes together. So even toys on the initial days, as I mentioned, like you will be keeping closer to the babies. As the toys move away, the baby's eyes will be moving away. They will follow the object, and making the toys, like when we make them to feel like it should be a rattling toys, so that different structures will be felt by the babies. So these simple things will keep them alive. Like their learning starts from there. Simply, we meant to say. I think as a mother myself, when I delivered my daughter, I was still studying only for my post graduation. So I was totally unaware of baby. ஒரு குழந்தைய தூக்குறது கூட எனக்கு தெரியல, or அந்த குழந்தை எதுக்கு அழுகுறதுங்கிறது சுத்தமா தெரியல. So it was like I was dependent on people around me. ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் எனக்கு. ஸோ அப்போ வந்து இன்டர்நெட் பெருசாக கிடையாது. இட்ஸ் நாட் தட் யூ வில் கோ அண்ட் கெட் திங்ஸ் ஃப்ரம் எனிவேர். அப்படிங்கிறப்போ சுற்றி இருக்கிறவங்க சொல்கிறது தான் நம்மளோட நாலேஜ். அது கரெக்டாக இருந்தால் கரெக்டு, தப்பாக இருந்தால் தப்பு. ஸோ நவ் ஐ திங்க் த மதர்ஸ், ஐ திங்க் தேர் பெனிஃபிட்டட், தேர் பிளெஸ்ட் டு ஹாவ் த சோஷியல் மீடியா அண்ட் இன்டர்நெட் பீயிங் அவைலபிள். யார் வேணால் எங்கே வேணால் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துப்பாங்க. பட் வெதர் தட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ரைட் ஆர் ராங், ஏன்னா எல்லாருமே அதை பற்றி பேசுகிறாங்க. ஸோ நோ, தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். there's too many இன்ஃபர்மேஷன் அரவுண்ட் பீப்புள். ஸோ அது கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கிறாங்களா, தப்பான இன்ஃபர்மேஷனா, கரெக்டான இடத்துல போய் தான் கைடன்ஸ் கேட்டுக்கிறாங்களா, ஆர் தே டூயிங் த ரைட் திங், இதெல்லாமும் இட்ஸ் பிகம் அ டிஃபிகல்ட் திங் ஆக்சுவலி. It is from where you are seeing, from whom you are getting the information. That is also equally So that important. is why we want a pediatrician like you to explain about how much important neurodevelopment for the baby is. And Namma as a mother, what all can I do to my baby that it is right. But see, today I feel back now ஒண்ணுமே பண்ணல. நீங்க சொல்ற மாதிரி பொம்மை தொங்க விட்டா ஆடும். ஆமா, ரைட், ஐ நியூ. இது எதுக்காக நம்ம அந்த தொட்டில் மேல வந்து பொம்மை தொங்க விடுறோம், அதெல்லாமே வந்து yes, but how much did I do? How much did I put an effort for my child is something which even I, as a mother, look back and I think I might have not done even 20-30%. So, what else do you expect a mother to do? Generally, like mothers should talk to their pediatricians. Like mostly they come like weight correct like they have to spend time while coming to the hospitals. Especially, they should not be coming for just vaccination. All vaccination time, they'll be should learn something about the baby, and should they have a complete discussion with the pediatricians. And it is not like developmental is not like only head control or turning around or sitting with support. It starts from just a smile. It starts from rolling over, and it starts from partial head control. It starts from how the baby looks and moving all the four limbs together. So everything matters. So it is like they have to spend time and they should know more things about it. And it should be started as early as possible. Once they left the hospital, doesn't mean like a baby will start on their own. Like they can also be a part of it. And Munna Madri doctors are not just writing prescriptions. No, we are also open to guide the patient, talk to them, spend more time. We are also okay with that, but அது வந்து அவங்களுக்கும் அது தெரிஞ்சு they should make use of it. Sometimes they say டாக்டர் என்ன இந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்கல அப்படின்னு. டாக்டருக்கு எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படணும்னு? we know lot of things, but இதுதான் உங்களுக்கு தேவைங்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது. Sometimes we will also miss talking about it. But as நீங்க உங்களுக்கு தேவையான questions எழுதிட்டு வந்து கூட எங்களை கேட்கலாம். That is, we are open to it. And I should thank pediatricians for doing, and I know how many doubts they will have as a new mother. A lot of queries, lot of doubts. நானே வந்து என் குழந்தை பிறந்தப்போ எவ்ரி டே மார்னிங் ஒன்று பீடியாட்ரிஷியன் எங்கள் வீட்டில் இருக்கணும், நாங்கள் பீடியாட்ரிஷியன் வீட்டில் இருப்போம். எவ்ரி டே வில் ஹாவ் டவுட்ஸ் இன் த நைட் எஸ்பெஷலி. ஸோ கம்மிங் ஃப்ரம் தேட், ஐ திங்க் குழந்தை அழுதாலே பாலுக்கு தான் அழுதா? இஸ் இட் ஒன்லி ஃபார் த ஃபீட்? Not exactly, not every time also. Like especially mothers or general complaints என்ன இருக்கும்னா, babies usually babies newborn babies will sleep around 19 to 20 hours a day. And most of them அவங்களோட waking up hours பார்த்தீங்கன்னா நைட் தான் இருக்கும். The two after evenings in the midnight.
ஸோ பேபி வில் பி crying லைக் மதர்ஸ் வில் பி unaware லைக் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே இது வந்து கொலுக்கி பெயின். ஸோ வேப்பனை தடவலாமா இல்லாட்டி வாட் எல்ஸ் டு டூ. ஸோ அந்த வேப்பல்ல தடவுனா நிஜமாவே வெளி போயிருமா? இட் இஸ் நாட் ட்ரூ. பட் அதை இன்னும் நம்ம வந்து அதில் பார்ஷியல் ட்ரூ இருக்கலாம். பட் அதை இன்னும் நம்ம சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜென்ரலி வி அட்வைஸ் நியூ பார்ன் ஐ மீன் மசாஜ் மாதிரி நம்ம வந்து எல்லா பேபிஸ்க்குமே அட்வைஸ் பண்ணுவோம். இனிஷியலி இட் வாஸ் ஃபாலோட் ஒன்லி ஃபார் த ப்ரீடம் பேபிஸ் ஃபார் த வெயிட் கெயின் and for the better development. It is not so. It is not harm to do for any babies. Even the normally developed baby, normally born baby with a good weight also can get it. Even they can have a better weight growth. So when you do a proper massage with a good coconut oil, ideally we say like செக்கில் ஆட்டின நல்லெண்ணெய் அந்த மாதிரி சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் வச்சுட்டு வென் யூ ஸ்ட்ரோக் த பேபி, தட் இஸ் ஆல்சோ டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் தட். நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் இது வந்து ரொம்ப ஹாஷாக பேபியை பிடிச்சி இழுத்து ஐ ஸ்ட்ரோக் திங்க் பண்ணுற நீவி மாதிரி. விடுறதும்பாங்க குழந்தைக்கு. ஆமாம் இல்லை மேடம், நீவி எஸ். விடுறது இஸ் அ வெரி ஹார்ட் ஸ்ட்ரோக். அதை வந்து வி ஷுட் டூ இட் அஸ் அ வெரி ஜென்டில் ஒன். ஜென்டில், எஸ். ஜென்ரலி வி சே லைக் அவங்களோட செஸ்ட் ரீஜன்லையும் அப்டமன் ரீஜன்லையும் வந்துட்டு டூ இன் அ சர்க்கம்டேட்டிவ் மோஷன் வித் டூ தம், டூ இட் இன் அ சர்க்கம்டேட்டிவ் மோஷன். அண்ட் இன் த லிம்ஸ் ஜஸ்ட் வித் யுவர் ஃபிங்கர்ஸ் ஜஸ்ட் வைப். It is not too hard, it is not too harsh. It is just you have to feel the baby, baby should listen to you. அவ்வளோதான். And these things will make the baby to go for a better sleep. And all babies உங்களோட அம்மாவோட வயிற்றில் இருக்கிறப்ப they will be awake in the night and they will be sleeping in the morning. The same routine அந்த நம்ம ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் போயிட்டு வந்து எப்படி ஒரு ஜெட்லாக் இருக்குன்னு சொல்லுவோமோ the same thing continues for the baby for up to 2 to 3 months. So there is nothing to worry. It is not something to be worried. It is to be understood and treated. And what we advise, when baby sleeps, mother also sleep. When baby wakes up, you wake up and you play with the baby. You do all these type of tactile stimulation as an opportunity to use. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மார்னிங் ஃபுல்லாக குழந்தை தூங்கிட்டு இருக்கு, நாங்கள் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் எப்படி நாங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். தட் இஸ் த டைம் when baby cries, you do all these things, baby will enjoy and you will develop more bonding with your baby. And my other question was like ஒரு குழந்தை அழுதாலே அது பாலுக்கு தானாங்கிறது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து நைட்டில் இந்த பெராக்சிஸ்மல் க்ரை, ஹவு இஸ் இட் லைக்? குழந்தை அழுதா இட்ஸ் நீ நாட் பி ஃபார் ஜஸ்ட் ஃபீடிங், நோ சம்டைம்ஸ் நீ நாட் பி வயிறு வலி ஆல்சோ. கோலிக்காக Yes, இருக்கணும்னு ma'am. அவசியம் இல்லை. சம்டைம்ஸ் சும்மாவே அழும். வாட் இஸ் திஸ் பெராக்சிஸ்மல் க்ரை? That's what. One second, like they have that adaptation time. They are crying for all means. It is for colicky pain. It is for food. It is for normal to attract your attraction. And colicky pain and generally we follow these 3 formulas. அதாவது 3 hours in a day, 3 days in a week, for 3 weeks. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற பெயினை குழந்தைய தான் நம்ம வந்து கொலிக்கின்னு பிராண்ட் பண்ண முடியும். நாட் வித் ஜஸ்ட் ஒன் டே. டோன்ட் பிராண்ட் எ பேபி வித் அ கொலிக்கி. இட் இஸ் நாட் ரைட். So understand the baby. If you are able to settle the baby with pampering or holding the baby together, first check the temperature of the baby. Newborn baby generally they cannot maintain temperature, they cannot tolerate the coldness. So அவங்க ப்ராப்பராக ரேப் பண்ணியிருக்கோமான்னு பாருங்கள். ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து 25 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கான்னு பாருங்கள். And they should not be kept at the floor 1 meter away from the floor, 1 meter away from the wall, just to make them in a right warm situation. That helps most of the baby. Otherwise, put the baby on your shoulder or do it as a kangaroo mother care. So that keeps the baby alive. Because when you keep the baby at a breastfeeding position or at a kangaroo mother care, the baby will be at the 20 centimeter away from your face. So appadan they can recognize your face. When you talk that time, like baby will listen to you. They will be enjoying those moments. So that is what meant like these things you can try. And even you can do with the general massaging and any tactile stimulation, any form of tactile stimulation. Toys இருக்கலாம், பாட்டு பாடலாம், இல்லாட்டி ஆயில் மசாஜாக இருக்கலாம். ஈவன் யூ கேன் பாத் த பேபி அட் த டைம் ஆல்ஸ் வெல். தேர் இஸ் நத்திங் இப்போ ஹார்ம். இந்த நைட் அழறும் போது நைட் ஓகே. யா வி ஆர் பாத்திங் வித் லூக் வார்ம் வாட்டர் தான். ஸோ இட் ஹேஸ் நத்திங் டு ஹார்ம் த பேபி. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணியும் பேபி செட்டில் ஆகலைன்னா தென் யூ கேன் லிட்டில் ஒரி அண்ட் யூ கேன் டேக் டு த ஹாஸ்பிட்டல். நாட் ஜஸ்ட் எ சிம்பிள் க்ரை வில் இஸ் இனஃப் ஃபார் டு they bring to the hospital. And another one thing வந்துட்டு some babies are having the exploring mind. நம்மள மாதிரி தான் நம்ம பேபியும் இருக்கும். 90% பேபிஸ் அவங்க சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்துட்டு டாக்டர் குழந்தை அழுதுச்சு தூக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் வந்து இங்கே வந்தோடனே பேபி நார்மல் ஆயிடுச்சு. தே வாண்ட் ஜஸ்ட் எ ஸ்மால் ட்ராவல். அது கூட பண்ணி பாருங்க, பேபிஸ் வில் செட்டில். சில நேரம் குழந்தைங்களை கார்ல வச்சுட்டே சுத்துவாங்க, அதெல்லாம் ஓகேயா? நாட் எக்ஸாக்ட்லி, பட் ஒன்ஸ் இன் அ வைல். ஓகே. அண்ட் ஃபீடிங் லைக் we as a gynecologist we say ஐயோ பாவம் இப்பதான் குழந்தை பிறந்த பொண்ணு அது. We are more bothered about the woman, the girl who's delivered the baby. So we say take rest,
take time to feed the baby. First, keep yourself comfortable. நீங்க comfortable இருந்தீங்கன்னா தான் குழந்தைய பார்த்துக்க முடியும். And to feed the baby அதெல்லாம் we tell them. So what I say is குழந்தை தூங்குச்சுன்னா பரவாயில்ல, கொஞ்சம் தூங்கட்டும். 3 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே தூங்க விடாதீங்க. Then wake up the baby and feed. Sometimes pediatricians say every 2 hours mandatory-ஆ எழுப்பி கொடுங்கன்ட்டு. அவங்க நம்ம பார்க்கும்போது குழந்தை எந்திரிக்கவே மாட்டேங்குது டாக்டர் 2 hours once அப்படிங்கிறது அலாம் வச்சுலாம் எழுப்புறாங்க குழந்தைய. அலாம் வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அது ஒரு ஆன்சைட்டி மாதிரி ஆயிடுது when you people say 2 hours. இது வந்து 2 hours-ங்கிறது இஸ் இட் மேண்டேட்ரி திங் ஆர் எப்படி குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணலாம்? வாட் இஸ் த ரைட்? Ideally, it is not mandated to us. It is set like 8 to 10 feet per day. அப்போ ஒரு 3 hours ஒன்ஸுங்கிறது ரைட் டைம். ஜென்ரலாக நம்ம டாக்டர்ஸோட இது வந்து என்னென்னா, இஃப் யூ சே 2 hours, they will at least they will feed at 3 hours. If you say 3, they may go beyond 4 or 5 அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்காக. குரூப் இருக்காங்க, ஒரு குரூப் அலாம் வச்சு ட்ரூ. எந்திரிக்காங்க. That அது is ரொம்ப also there. சீரியஸாக எடுத்துக்கிறாங்க. அண்ட் செகண்ட் திங், ஒன் திங் தே மிஸ் டு சே, லைக் வி சே மதர்ஸ் டு டேக் ரெஸ்ட். என்னன்னா, they can eat everything. There's no restriction of food except which causes acidity. And they have to take plenty of water, around 2 to 3 liters of water. And I generally advise mothers to take a complete rest. Why? Because now we know very well, even I asked them to go for Google also, oxytocin, prolactin. இந்த ரெண்டு ஹார்மோனையும் நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள். They are otherwise called love hormone. So when you sleep nicely and when you spend more time with your baby, then only the bond develops. When you have that thing in your mind, like நான் பால் கொடுக்காட்டி குழந்தைக்கு கெட்டது, குழந்தைக்கு ஏதோ ஆக போகுதுன்னு நம்ம நினச்சாலே the milk secretion will not happen. So ideally you should be in a very positive approach and you should handle the baby in the positive approach. And waking up the baby is a very simple thing. அது ரொம்ப கஷ்டமாக மதர்ஸ் நினச்சிக்கிறாங்க. It is not like that. If you just unwrap the baby, as I mentioned earlier, அந்த டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தாலே baby will start crying. And second thing வந்து, if you stroke the baby at the cheek and at the sole with a thumb, you are not pinching, I'm not beating the baby, I'm just giving a pressure at the sole and pressure at the cheek, they will cry like something. அப்படியா? ஆமாம், ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ இட் won't hurt them, it is just a pressure and they will be awake. So waking up the baby is not a very strange thing. How is it about demand feeding? Like குழந்தை அழுதா பால் கொடுத்தா போதும் அப்படி இருக்கா? That was the yearly saying. ஐடியலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, there is something called yearly cues. Yearly cues is baby waking up, looking around and சப்ப கொட்டுறது. They make sound. These are called yearly cues. இந்த yearly cues இருக்கப்பவே ஒரு பேபியை breast feed பண்ணுறது தான் ஐடியல் திங். வாட் they say is like, ஒரு பாப்பா அழுது அதுக்கப்புறம் நம்ம breast feed பண்ணுறப்ப they are in an angry mood, they won't take the right feed. நம்மளே அழுது கோவமாக இருக்கிறப்ப நம்மகிட்ட எவ்வளோ பிரியாணியை வச்சா கூட சாப்பிட மாட்டோம், தள்ளி வச்சுருவோம். அது மாதிரி தான் அழுகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ஒரு குழந்தைக்கு பால் கொடுக்குறப்ப they are not in a right time to take the feed. Mindset. Yes. ஐ திங்க் அந்த குழந்தை அசையும் போதே ஐ திங்க் இட் இஸ் பெட்டர். உங்களுக்கு டைம் ஆயிடுச்சுன்னா They will wake waking up and up they'll be and looking for the mother. எங்கே இருக்க, எனக்கு ஃபீட் பண்ணு. அதுக்கும் நீங்கள் திரும்பலைன்னா they start making noise. இப்போ ஏன் சென்னை பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கும் நம்ம செவி சைக்கிள்னா they will start irritating us. and how early can a baby be bathed? நான் இப்போ ரீசெண்டாக நான் ஒரு வீடியோ போட்டதில் they were asking me a lot of queries. ஸோ ஆஸ் அ பீடியாட்ரிஷியன் இப்போ நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் நம்ம உடனே குளிக்க வைக்கிறது இல்லை, பட் இன்னுமே நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் உடனே குளிக்க வச்சிடுறாங்க. மற்ற கண்ட்ரீஸில் கூட இம்மீடியட்லி இந்த மிட்வைஃப்ஸ்லாம் வந்து they give a shower to the baby as a newborn. What is your suggestion on that? Normally born baby with good weight, that is about 2 kgs, without any risk factors, like two criteria follow பண்ணுறாங்க. ஒன்று வந்து WHO criteria, ஒன்று AP criteria. ரெண்டுமே கரெக்டு தான். WHO criteria-ல நார்மலி பார்ன் குட் வெயிட்டில் இருக்க பேபி, எந்த காம்ப்ளிகேஷன் இல்லாத பேபி வந்து இமீடியட்டாக பாத் பண்ணலாம், தட் வித் த லூக் வார்ம் வாட்டர். அண்ட் அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் சொல்லுது, ஒன்ஸ் த அம்பிளிக்கல் கார்ட் ஃபால்ஸ் ஆஃப் யூ கேன் கோ ஃபார் த ரெகுலர் ஹெட் பாத். அது வரைக்கும் நீங்கள் நார்மலாக வைப் பண்ணலாம் பேபியை. விச் எவர் இஸ் ஆல்சோ போத் ஆர் அக்செப்டபிள். பட் ஒன்லி திங் வந்துட்டு டூ வித் எ லூக் வார்ம் வாட்டர் அண்ட் டூ எ ஜென்டில் பாத்திங் வித் அ ப்ராப்பர் பேபி ப்ராடக்ட்ஸ். ஏன்னா ஃபஸ்ட் டேவே வந்து பேபியை பிடிச்சி அமுக்கி அழுத்தி என்றைக்குமே அதை பண்ணக்கூடாது. பாப்பாவை நீவி விடுறதோ, அவங்களுக்கு ஆயில் அப்ளை பண்ணி இழுத்து விடுறதோ, தலையை ஷேப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறதோ, தட் இஸ் நாட் சேஃப் ஃபார் த பேபிஸ். ஸோ ஒரு பாத் டப்பில் வச்சுட்டு லூக்வார்ம் வாட்டரில் லிட்டில் வாட்டர் வச்சு அவங்கள பாத் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஹார்மே கிடையாது. அண்ட் டோன்ட் ஒரி அபவுட் த அம்பிளிக்கல் கார்ட், இட் ஒன்ட் கெட் இன்ஃபெக்டட். ஐடியலி அம்பிளிக்கல் கார்ட் மேலே எதுவுமே அப்ளை பண்ண தேவையில்லை. அந்த ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன் நடந்ததை இட் வில் கெட் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் அவர் body. So it is nothing to worry, both are right now. Whichever is comfortable for you, you can I think do in it. our hospital we follow only sponge bath till the umbilical cord falls.
so that அதுக்கப்புறம் நம்ம குளிக்க வைக்கிறது எதனாலும் வந்து it is easy for the parents also அப்படிங்கிறது. Another thing is in the vernix caseosa, which is the white material on the baby's body, that is also very important for the baby ன்றாங்க. What is your vision on that? After delivery, when we warm the baby, we won't rub too hard. We won't remove the vernix caseosa. And God, nature knows that babies will lose temperature. So vernix caseosa is one gift by the mother and God, like to maintain the temperature. It itself will get absorbed and it will keep the baby warm and keep the baby healthy. And also it moistens the skin, prevents skin infections and allergies for the baby. So கொஞ்ச நாளைக்கு அது நம்ம வெளியில இருந்து மாய்ஸ்சரைசர் எடுத்து எண்ணெயோ இல்ல மாய்ஸ்சரைசரோ போடுறதுக்கு பதிலா அதுவே it will be Absorb by there itself. on the skin and provides a moisturizing effect to the skin. That's very important. And நம்ம உடனே குளிக்க வைக்கும்போது இதெல்லாம் போயிருது. No, the vernix will completely go off. So that is straight away exposing the baby's skin for the entire environmental pollutants and allergens and everything. So that is one thing I felt the giving bath a little later maybe could be beneficial more. And other question is, uh, what is the vaccination you give immediately after the baby is born? What are the important vaccinations? So very immediately after birth, we'll go with vitamin K. That is very essential, which is not actually present in breast milk in a good quantity. And then we go for three vaccinations. One on the hepatitis B, and another one is BCG, which actually like forms a scar in the left upper limb, and one with the oral polio vaccine. So three injections and one oral polio vaccine. Okay. Thanks, Dr. Okay. Kaushik. I think we had a good question and answer session. We will continue this in future depending on what questions we get from our patients. Okay. And thank you so much. Okay. Thank you for the opportunity, ma'am. Thank you.